開始之前呢，我哋 duplicate 咗個 template 嚟做個 backup。通常我會用日期嚟 name 嘅。依家開始啦。由於我喺個網上 download 啦，我要撳咗 Enable Editing 先。第一樣要做嘅就係 referencing。呢度你見到我用 rows function 嚟 gen 個 reference。reference 係用嚟 link up 個 double entry 嘅。喺 invoice date 我填綠色嚟顯示必須輸入。喺 formula 入面，呢度我撳個 conditional formatting 出嚟 ，invoice number 入面呢 ，pick 第一個 cell， 然之後我 apply to 佢右邊嘅 cell。依家當 invoice date 有嘢，右邊嘅 cell 就會轉綠啦。依家我轉 reference 嘅 formula， 咁就會根據 invoice date 嚟自動彈 reference。我唔想呢度出 false， 所以我改呢度。打個日期先。剔第一個 invoice date， 然後加 validation。X length 等於10。Ctrl+C Ctrl+V 抄晒所有嘢。呢度我特登唔夠長 ，warning word。個 invoice number 只會喺 invoice date 有嘢嘅時候自動 gen。呢啲自動 gen 嘅 invoice number 要對應返張單嚟方便對數。依家整個 vendor tab， 然之後返去 vendor invoice。呢度我抄晒所有嘢，去 vendor tab Ctrl+V copy 過去。我要加 vendor 去 table summary。記住 table 名要 match 返個 tab。依家打返 vendor list 個英文以及其他語言。我改咗第一個 column 做 ref， 就咁抄咗成個 vendor invoice table 返去 vendor list， 然後喺呢度 paste 個 table。通常我就咁 paste by value select 晒，然後 Ctrl+1 paste 個 table 去 table design 求其揀個 style。依家返去 vendor invoice select 個 column description， 然後 Ctrl+C copy 返去 vendor list right click， 然後 paste by formula。依家打我 clear 咗個 table 先，然後繼續打個 column head。喺 vendor list 好似喺 vendor invoice 度咁整個 reference。一定要填 vendor name， 所以 highlight 成個 column。Ctrl+1 撳個 cell format 出嚟，用綠色代表必入數據。呢度我求其打啲 vendor 資料，
然後第一個 Approval Date OD Conditional Formatting， New Formulas Create New Rules， 喺度揀第一個 Vendor Name， 撳2次 F4 Unlock 個 row 同埋唔等於 blank。咁呢啲 cell 填咗嘢嘅時候，呢啲 cell 轉綠，轉埋 font 先。喺 Applies to， 我揀晒我想佢轉綠嘅 cell， 撳 Apply。你就呢啲 cell 跟住填咗嘅 vendor name 轉綠，我打啲 dummy vendor 資料。呢度我打埋 vendor display 名個 formula index 去整個 table comma， 然後 match 個 reference 去整個 reference column， 然後0代表 exact match comma close 個 bracket， 然後 match language code 去 table column head 0 exact match， 然後 close 晒所有括號，唔記得包埋 reference， 所以返去 formula。 If vendor name 係吉嘅 and return dash otherwise， 將之前個 index match pop 返嚟，然後加返個 reference 喺前面，記得用個 and join 埋一齊，似乎要中間隔多格喺度加，中間加多棟斷咗佢先。OK。